The story of Rose. Light rain poured mildly down in New Orleans. The wind was blowing at 13 miles per hour, the humidity was at 60%, and precipitation was at 43%. I was a nerd for the weather. Sure, it wasn't something to go on Instagram for and brag about, like being an astronaut and recording my journey on Mars, but ever since I was a kid, I enjoyed looking out my window and watching what the sky would deliver to me. It brought ease to my life until my husband found a way to make my life a living hell. Rose, I want to get a divorce. I wanted to tell you this for about a week now, but I needed to wait until the kids weren't in the room. Ira said. Ira, we have 5 children together. Why would you want to get a divorce? I am on a fixed income, and you are a stay-at-home mother. I am not able to provide for 5 kids when you are sitting on the couch all day doing nothing, and I am a high school teacher. What's wrong with being a high school teacher? What's wrong with you not wanting to get a job? Mommy, is everything okay? Cindy said. No, honey. We are going to have to find a new place to live, but Mommy, I like it here. Cindy complained. I like it here too, but your mother refuses to get a job. Ira yelled. Where do you want me to go, Ira? What do you want me to do? Why don't you read a book and educate yourself? Can you take care of the kids in the meantime? Hell no, you're taking the kids. I don't want kids. Have those divorce papers signed by next month. You hear me? Ira threatened. Go to hell. Come on, kids. We are leaving, Mom. Where are we going? We are going to go see my friend Lily. She works at the cafe in the library. She will set us up with some drinks. Where are you going to get the money to pay for drinks? She's my friend. Why don't you try making some? I shot back. We left the house in the light rain that left droplets on our foreheads. The library was within walking distance of my home, and I knew he wasn't going to let me have the car. When we approached the library, Lily met us by the door and hugged me. What's going on? Is everything all right? Lily asked. I was told I need to educate myself. By who? Your parents? My ex-husband. I'm sorry to hear you guys broke up. Why don't I take the kids to my house? I can feed them and put them to bed, and you can swing by my house whenever you are finished studying. Lily offered. You would do that? Of course I would. Let me take them off your hands. I will call you if there are any problems. Thank you so much. You're the best. Anything for you, babe. Finally, I was alone. I looked through all the books, but none of them were clicking. I eventually found one I thought would intrigue me, and I sat down near the window. I flipped through a few pages scanning through the pictures when a guy approaches me and sits beside my table. What are you reading, darling? He said, nothing. I said, hiding the book in my arms, don't feel ashamed. What is it, 50 Shades of Grey? No, fine then, I am just going to go. By the way, do you know what the weather is like right now? My face glowed up as that was the question I was always able to answer. It was lightly raining, but now it is heavy. There is 24% precipitation, the wind is blowing at 12 miles per hour, and the humidity is at 92%, and it is 73 degrees in New Orleans. The man turned to me with his eyes wide and went on his way to grab a book. He slid the book over to me, and the cover read, Meteorology. And detecting satellites from a computer, you would be wasting your career if you don't study this and become a weather forecaster. I always wanted to be a forecaster, I said. Then I am surprised you don't know who I am. He laughed. I inspected him closer, but he didn't look like anybody I have seen before. Finally, he took off his hat, and I was able to tell who he was, Lucas Baker.
From Pile News, there you go, lady. I knew you knew who I was. How did you know I was going to be here? I didn't, but once I saw you looking out that window, I knew you cared about the weather. It was in your heart, darling, so where do I go from here? I don't have enough money to go to college. I will tell you what, if you read that book in front of you and learn all about detecting the weather in addition to practicing talking to be a forecaster, I will let you work with my team. Thank you so much for the opportunity. I will get to work right away. Here is my number. Have a nice night. I wish you the best of luck in your studies. 1 month later, I enter the school building where Ira works, and I see as he sits there miserably while the kids are independently working. Oh my God, look, Maya. It's the news reporter from Pile News. That woman is not a news reporter. She's just an unemployed loser who lives with her friend. Ira said, I am afraid you are. Câu chuyện về hoa hồng mưa nhẹ trút xuống ở New Orleans. Gió đang thổi với tốc độ 13 dặm một giờ, độ ẩm là 60% và lượng mưa là 43%. Tôi là một người mê thời tiết, chắc chắn đó không phải là điều gì đó để lên Instagram và khoe khoang, chẳng hạn như trở thành một phi hành gia và ghi lại hành trình của tôi trên sao hỏa, nhưng kể từ khi tôi còn là một đứa trẻ, tôi đã thích nhìn ra ngoài cửa sổ và xem bầu trời sẽ mang đến cho tôi những gì. Nó mang lại sự thoải mái cho cuộc sống của tôi cho đến khi chồng tôi tìm ra cách biến cuộc sống của tôi thành một địa ngục trần gian. Rose, tôi muốn ly hôn. Tôi đã muốn nói với bạn điều này khoảng 1 tuần nay, nhưng tôi cần đợi cho đến khi bọn trẻ không có trong phòng, Ira nói. Ira, chúng ta có với nhau 5 đứa con. Tại sao bạn lại muốn ly hôn? Tôi có thu nhập cố định còn bạn là một bà mẹ nội trợ. Tôi không thể chu cấp cho 5 đứa trẻ khi bạn ngồi trên ghế cả ngày không làm gì cả, và tôi là một giáo viên trung học. Có gì sai khi trở thành một giáo viên trung học? Có gì sai khi bạn không muốn kiếm việc làm? Mẹ ơi, mọi thứ ổn chứ? Cindy nói, không có mật ong, chúng tôi sẽ phải tìm một nơi ở mới, nhưng mẹ ơi. Con thích ở đây, Cindy phàn nàn, tôi cũng thích ở đây, nhưng mẹ của bạn từ chối xin việc. Ira hét lên, em muốn anh đi đâu, Ira? Bạn muốn tôi làm gì? Tại sao bạn không đọc một cuốn sách và giáo dục bản thân? Bạn có thể chăm sóc bọn trẻ trong thời gian đó không? Không, anh đang dắt lũ trẻ. Tôi không muốn có con. Những tờ giấy ly hôn đó đã được ký vào tháng sau chưa, anh nghe chưa? Ira đe dọa, đi chết đi chơi với trẻ con. Chúng tôi đi đây, mẹ, chúng ta sẽ đi đâu? Chúng ta sẽ đi gặp Lily, bạn của tôi. Cô ấy làm việc ở quán cà phê trong thư viện. Cô ấy sẽ thiết lập cho chúng tôi một số đồ uống. Bạn sẽ lấy đâu ra tiền để trả cho đồ uống? Cô ấy là bạn tôi. Tại sao bạn không thử làm một số? Tôi bắn trả, chúng tôi ra khỏi nhà trong cơn mưa nhẹ để lại những giọt mưa trên trán. Thư viện nằm trong khoảng cách đi bộ từ nhà tôi và tôi biết anh ấy sẽ không để tôi lấy xe. Khi chúng tôi đến gần thư viện, Lily gặp chúng tôi ở cửa và ôm tôi. Chuyện gì vậy, mọi việc ổn chứ? Lily hỏi, tôi được bảo rằng tôi cần phải tự giáo dục bản thân. Bởi ai? Cha mẹ bạn, chồng cũ của tôi rất tiếc khi biết các bạn đã chia tay. Tại sao tôi không đưa bọn trẻ đến nhà tôi? Tôi có thể cho chúng ăn và cho chúng đi ngủ, và bạn có thể xích lại nhà tôi bất cứ khi nào bạn học xong. Lily đề nghị, bạn sẽ làm điều đó. Tất nhiên rồi, hãy để tôi gỡ chúng ra khỏi tay bạn. Tôi sẽ gọi cho bạn nếu có bất kỳ vấn đề gì. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn là nhất, bất cứ thứ gì cho em yêu. Cuối cùng, tôi chỉ có một mình. Tôi đã xem qua tất cả các cuốn sách, nhưng không có cuốn nào được nhấp vào. Cuối cùng tôi đã tìm thấy một thứ mà tôi nghĩ sẽ khiến tôi tò mò, và tôi ngồi xuống gần cửa sổ. Tôi lật dở một vài trang để quét qua những bức ảnh khi một chàng trai đến gần và ngồi bên cạnh bàn của tôi. Em đang đọc gì thế, anh yêu? Anh ta nói, không, tôi nói, giấu cuốn sách trong tay. Đừng cảm thấy xấu hổ. 50 sắc thái xám là gì? Không, được rồi, tôi sẽ đi thôi. Nhân tiện, bạn có biết thời tiết hiện tại như thế nào không? Mặt tôi rạng rỡ hẳn lên vì đó là câu hỏi mà tôi luôn có thể trả lời. Trời đang mưa nhẹ, nhưng bây giờ trời đang rất to, lượng mưa là 24%, gió thổi với tốc độ 12 dặm một giờ và độ ẩm là 92%, và ở New Orleans là 73 độ. Người đàn ông tròn mắt nhìn tôi và tiếp tục đi lấy một cuốn sách. Anh ấy đưa cuốn sách cho tôi và đọc bìa khí tượng học và phát hiện vệ tinh từ máy tính. Bạn sẽ lãng phí sự nghiệp của mình nếu bạn không học điều này và trở thành một nhà dự báo thời tiết. Tôi luôn muốn trở thành một nhà dự báo, tôi nói. Vậy thì tôi ngạc nhiên khi bạn không biết tôi là ai.
Anh ấy cười, tôi đã kiểm tra anh ta kỹ hơn, nhưng anh ta trông không giống bất kỳ người nào tôi từng gặp trước đây. Cuối cùng, anh ta bỏ mũ ra, và tôi có thể biết anh ta là ai. Lucas Baker, từ Pioneer, của cô đây, thưa quý cô. Tôi biết bạn biết tôi là ai, làm thế nào bạn biết tôi sẽ ở đây? Tôi thì không, nhưng khi tôi thấy bạn nhìn ra cửa sổ đó, tôi biết bạn quan tâm đến thời tiết. Nó đã ở trong trái tim anh, em yêu. Vậy tôi phải đi đâu từ đây? Tôi không có đủ tiền để học đại học. Tôi sẽ cho bạn biết điều gì, nếu bạn đọc cuốn sách đó trước mặt bạn và tìm hiểu tất cả về cách phát hiện thời tiết ngoài việc thực hành nói chuyện để trở thành một nhà dự báo, tôi sẽ cho phép bạn làm việc với nhóm của tôi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì cơ hội. Tôi sẽ bắt tay vào công việc ngay lập tức. Số của tôi đây, chúc một đêm vui vẻ. Chúc em gặp nhiều may mắn trong học tập. 1 tháng sau tôi bước vào tòa nhà của trường học nơi Ira làm việc và tôi thấy cậu ấy ngồi đó một cách khổ sở trong khi lũ trẻ đang làm việc độc lập. Ôi trời ơi, nhìn kìa Mia, đó là phóng viên tin tức của Pioneer. Người phụ nữ đó không phải là một phóng viên tin tức. Cô ấy chỉ là một kẻ thất nghiệp sống với bạn của cô ấy. Ira nói, tôi sợ bạn.